ஸ்ரீ மாத்ரே நமஹ. ஸ்ரீராமஜெயம். இப்போ 13th சௌபாயி பார்க்கலாம். சஹஸ்ரவதன துமரோ யச காவை அசகஹி ஸ்ரீபதி கண்டலகாவை. அதுதான் 13வது ஸ்லோகம். இதில் துளசிதாசர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, இதுக்கு முன் சௌப்பாயில் எது வரைக்கும் பார்த்தோம்? அவர் ஹனுமான் போய் சஞ்சீவன மலை கொண்டு வந்தார். அந்த ஹர்ப்ஸ் எல்லாம் வச்சு லக்ஷ்மணனை காப்பாற்றினாங்க. அதை பார்த்ததும் ரகுபதி ராமர் என்ன பண்ணார்? பகுத்து படாய் புகழ்ந்தார் ஹனுமானை, இல்லையா? ரொம்ப புகழ்ந்தார். அதுக்கப்புறம் நீ எங்கள் பரதனை போல் எனக்கு நீ ஒரு தம்பின்னெல்லாம் பேசினார். உரலாயி அப்படியே ஹக் பண்ணிக்கினார். இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ துளசிதாசர் என்ன சொல்கிறார் இதில்னா, சஹஸ்ரவதன துமரோ யச காவை. சஹஸ்ரவதனா, சஹஸ்ரன்னா 1000, 1000. இப்போ 1000ன்னு சொன்னால் எக்ஸாக்டாக 1000 நம்பர்னு அர்த்தம் இல்லை. சஹஸ்ரான்னு எப்போ சொல்லுவாங்கன்னா நியூமரஸ், நியூமரபிள், எனி நம்பர், அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய அளவுன்ற மாதிரி சொல்லும்போது சஹஸ்ர. சஹஸ்ரவதனம், வதனம், வதனம்ன்றது நார்மலாக ஃபேஸ், முகம் அப்படின்ற மீனிங்கில் சொல்லுவோம் சம்ஸ்கிருதத்தில். இப்போ இந்த இடத்துல துளசிதாசர் வதனம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணாருன்னா, மவுத்து, வாய்ங்க, வாய், 1000 வாய். சஹஸ்ரவதனம், சஹஸ்ரம், 1000 வாயால் துமரோ யசகாவை, உன்னுடைய புகழ் பாடுறாங்க எல்லாரும். துமரோ, உன்னுடைய யச, யசன்னா புகழ், ஃபேம், உன் க்ளோரி, உன் க்ளோரியை, உன் புகழை, காவை எல்லாரும் பாடுறாங்க. 1000 வாயால் பாடுறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எல்லாருமா சேர்ந்து பாடுறாங்க. மெனி பீப்புள், எல்லாரும் பார்க்குறவங்கெல்லாம் பாடுறாங்க. அதில் ராமரே கூட அத்தனை தரம் சொல்லிட்டார், மேலே மேலே சொல்கிறாரு. நீ இவ்வளோ நல்ல வேலை பண்ண, நீ எனக்கு இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்க, நீ ரொம்ப கிரேட்டு, அது இதுன்னு புகழ்ந்துக்கினே போகிறாரு, இல்லையா? அதனால் அவரே எத்தனை தரம் சொல்கிறத பார்த்தா 1000 தரம் சொல்லியிருப்பார் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது. அதுவே இல்லாத எல்லாரும் வேற பாடுறாங்க, 1000 வாய்ங்களால் பாடின்னு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு துளசிதாசர். 1000 பேர் பாடுறாங்கன்னா யார் அவங்க அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஹனுமான் பண்ணதையெல்லாம் மேலேருந்து தேவலோகத்து தேவர்கள்லாம் பார்த்துருக்குறாங்க, எல்லாம் பார்க்குறாங்க. எப்போவுமே அவங்கெல்லாம் பூமி மேலே என்ன நடக்குது எல்லாம் கவனிச்சுன்னு தான் இருப்பாங்க. தேவலோகத்துலேருந்து பிரம்மலோகம், தேவலோகம், தேவருங்க, இந்திரன், யமா, குபேரா எல்லாம் அந்த மாதிரி அவங்களெல்லாம் கூட பார்த்துன்னு தான் இருக்கிறாங்க. அங்கேருந்து வாயு பகவான், அக்னி பகவான், சூரிய பகவான் எல்லாரும். அந்த மாதிரி பார்க்குறவங்களுக்கெல்லாம் தெரியுது, இவர் போகிறது வர்றது, இவர் அந்த பக்கம் பறந்தது, சீதை போய் பார்த்தது, இந்த பக்கம் பறந்தது, எல்லாமே பார்த்துன்னு இருக்கிறாங்க, இல்லையா? பார்த்ததெல்லாம் இவ்வளோ வேலை பண்ணுறாரு, இவ்வளோ சாமர்த்தியமாக, இவ்வளோ வேகமாக அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் புகழறாங்க. அவங்களும் தேவலோகத்து தேவருங்கெல்லாம் புகழறாங்க. யக்ஷருங்க, கிண்ணறருங்க, கந்தர்வருங்க இவங்கெல்லாம் இருப்பாங்க அந்த தேவலோகங்களில். அவங்கெல்லாம் பார்க்குறவங்கெல்லாம் புகழறாங்க. அதனால தான் சொல்கிறார் துளசிதாஸ், சஹஸ்ரவதனம், 1000 வாயால் புகழ்ந்துன்னு இருக்கிறாங்க உன்னை, எல்லாருமே உன் புகழ் பாடுறாங்க. ஸோ அவர் மகிமை 1000 வாயால் பாடப்பட்டது அப்படின்றாரு துளசிதாசர். சஹஸ்ரவதன துமரோ யசகாவை, எல்லாரும் உன் புகழ் பாடின்னு இருக்காங்க. அதுதான் அந்த முதல் லைன். அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைனில் அசகஹி ஸ்ரீபதி கண்டலகாவை. இந்த மாதிரி ஸ்ரீபதி, ஸ்ரீபதி யார்? இப்போது ஸ்ரீனா லக்ஷ்மி, லக்ஷ்மிபதி, அதாவது இப்போது இங்கே நம்மளுக்கு சீதாபதின்னு அர்த்தம். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி இப்போ தானே சீதையாக வந்திருக்காங்க. ஸோ சீதாபதி ராமன். அந்த அசகஹின்னா ஸோ சேயிங், இப்படி சொல்லிக்கினே, அதாவது அவர் சொல்லி அப்போலேருந்து அதே தானே பேசுகிறார் அவர். ஹனுமான் எனக்கு இவ்வளோ நல்லா பண்ண, இவ்வளோ உதவி பண்ணியிருக்க, நீ ரொம்ப கிரேட்டு, நீ எனக்கு இவ்வளோ இதெல்லாம் கேட்டதெல்லாம் நடத்தி கொடுத்துருக்குற, உன்னை நான் இவ்வளோ புகழ்ந்துக்கினே இருக்கிறாரு. நீ பரதனை போல் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தம்பியாக இருக்கிற, இந்த மாதிரியெல்லாம் சொல்லிக்கினே இருக்கிறது. அதெல்லாம் அசகஹி இப்படி சொல்லிட்டு
ஸோ சேயிங் அசக்கஹினா இந்த மாதிரி பேசிக்கினே ஸ்ரீபதி என்ன பண்ணாருன்னா கண்டலகாவை, ஸ்ரீபதி கண்டலகாவை இதை மாதிரி பேசிக்கினே என்ன பண்ணுறாரு ஸ்ரீபதி கண்டலகாவை மறுபடியும் கட்டி தழுவிக்கினாருன்னு அர்த்தம். கண்டம்னா கழுத்துன்னு சொல்லலாம், த்ரோட்டு தொண்டைன்னு சொல்லலாம். ஸோ கழுத்தோடு கட்டிக்கினாருன்னா என்ன அர்த்தம்? இறுக்கி பிடிச்சி கட்டி பிடிச்சிக்கினாரு. கண்டலகாவை அவர் அப்படியே கழுத்துக்கு ஒட்ட வச்சு பிடிச்சிக்கினாராம். அந்த மாதிரி சேர்த்து கட்டி பிடிச்சாரு அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ முதல்ல ஒரு தடவை உரலாயேன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? உரலாயேனாலும் அதே தான், தழுவிக்கினாரு, அப்படியே கிட்ட சேர்த்து தழுவிக்கினாரு, அவ்வளோ அன்பு காட்டினாரு அப்படின்னு. இங்கே அதே மாதிரி அசக்கஹி இப்படி ப்ரைஸ் பண்ணினே சொல்லிக்கினே ஸோ சேயிங் கூடவே என்ன பண்ணார் ஸ்ரீபதி கண்டலகாவை அப்படியே ஒரு இறுக கட்டி பிடிச்சிக்கினாரு, கண்டத்தோடு சேர்த்து பிடிச்சாரு அப்படின்னு அர்த்தம். தழுவிக்கொண்டார், நெஞ்சோடு தழுவிக்கினார், அந்த மாதிரி அர்த்தம். ஸோ அடிக்கடி இதை பண்ணுறாரு. இப்போ புகழறாரு, கட்டி பிடிச்சிக்கிறார், புகழறாரு, கட்டி பிடிச்சிக்கிறார். அதை தான் இப்போ பார்க்குறோம். அதை தான் சொல்கிறாரு துளசிதாசர். இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி அதுவும் இப்போ சொல்லிக்கணும் இல்லையா? இதுக்கு முன்னே ராமாவதாரத்தில் பல ரிஷி முனிவருங்க அதை ஆசைப்பட்டாங்க. ராமா நீ அவர் அழகையும் பார்த்து அவர் குணத்தை பார்த்து உன்னை ஆலிங்கனம் பண்ணிக்கணும்னு எங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அவரை. ஆனால் அப்போ ராமர் ஒத்துக்கலை அதுக்கெல்லாம். அவர் என்ன சொல்லிட்டார், இல்லை இந்த அவதாரத்தில் அது முடியாது, அடுத்த அவதாரம் நான் எடுக்கிறேன், அப்போ நீங்கள்லாம் வாங்கன்னு சொல்லி தான் அடுத்த கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அவங்கெல்லாம் கோபிகாஸ்திரிங்களா பிறந்து அந்த கோகுலத்தில் இருந்து அவரோட அப்படி விளையாடுறாங்க, கட்டி பிடிச்சி எல்லாம். அந்த மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் அவர் அது கொடுக்கல அந்த ஒரு பாக்கியம். ஆனால் இங்கே ஹனுமானுக்கு அதை கொடுத்தாரு. அந்த மாதிரி மேலே மேலே அடிக்கடி அவர் சொல்கிறது, புகழறது, கட்டி தழுவிக்கிறது. இதுக்கு மேலே எனக்கு உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு இல்லை அப்படின்ற வேறு கஷ்டப்பட்டாராம். நான் என்ன கொடுப்பேன், நீ இவ்வளோ எனக்கு உபகாரம் பண்ணியிருக்கிற, உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஆற தழுவிக்கொள்வார். அந்த மாதிரி கண்டலகாவை அதுதான் அந்த லைன். சஹசிரவதன துமரோ யசகாவை அசகஹி ஸ்ரீபதி கண்டலகாவை. அந்த 2 லைனில் துளசிதாசர் சொல்கிறது என்னன்னா, எல்லாரும் பார்த்தவங்கெல்லாம் அவர் புகழ் பாடினாங்க, மேல் உலகம் தேவலோகத்தில் இருந்து எல்லாரும் பாடுறாங்க, இவ்வளோ செய்தார் ஹனுமான், இவ்வளோ கிரேட் ஒரு ஹீரோயிக் டீட்ஸ் எல்லாம், இப்படி பறக்கிறாரு, அப்படி பறக்கிறாரு, இதை கொண்டு வர்றாரு, மலையே தூக்கின்னு வந்துட்டாரு, இதெல்லாம் பேசிப்பாங்க இல்லையா? அங்கே இவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு, ராமனுக்கு இவ்வளோ உதவி பண்ணுறாருன்னு அந்த மாதிரி சொல்லி பேசுறது அவங்கெல்லாம் பாடுறாங்க. ஆதிசேஷன் கூட உன் புகழை பாடினாருன்றாரு துளசிதாசர். அந்த சஹசிரவதனம்ன்றதுல ஆதிசேஷனை கூட சேர்றாரு, இன்க்ளூடிங் ஆதிசேஷன். ஏன்னா ஆதிசேஷன் அந்த பெரிய பாம்பு பார்க்கடலில் விஷ்ணு படுத்துன்னு இருப்பார் இல்லையா, அதுதான் ஆதிசேஷன். அந்த ஆதிசேஷனுக்கு 1000 தலை இருக்கும் அந்த ஆதிசேஷனுக்கு. அதனால் அதுவும் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டு அந்த 1000 தலையில் இருக்கிற 1000 வாயால் அது புகழ்தான் அந்த ஆதிசேஷன். ஆதிசேஷன்ன்றவர் ஒரு ஆழ்வார் மாதிரி. அவர் ஒரு பகவானோட நாராயணனோடவே கூடவே இருக்கிறதுனால அவங்கெல்லாம் ஆழ்வாருங்க. அந்த மாதிரி அவங்க அந்த ரூபத்தில் இருக்கிறாங்க, பாம்பு ரூபத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் அந்த 1000 வாயால் ஹனுமானை புகழ்ந்திருக்கிறாரு. ஸோ அதன் 1000 வாய்ங்கன்னும் போது இதெல்லாம் வருது. ராமனே அத்தனை தரம் சொன்னாருன்னா அவரே 1000 தரம் சொல்லிட்டாருன்னு நினைக்கலாம். இன்னொன்று தேவருங்கெல்லாம் பாடுறாங்க, கிண்ணறருங்க, கிம்புருஷருங்க, யக்ஷருங்கன்னு மேலே அவங்கெல்லாம் கந்தர்வருங்க, யார் யார் பார்க்குறாங்களோ அவங்கெல்லாம் பாடினாங்க, புகழ்ந்தாங்க. ஆதிசேஷன் கூட தன்னுடைய 1000 வாயால் பாடிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரியெல்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் பண்ணி ராமன் இந்த மாதிரி பேசி இப்படி சொல்லிக்கினே அவர் என்ன பண்ணார், இதுக்கு மேலே என்னால் உனக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை என்கிட்ட, உனக்கு எப்படி நான் என் கிராட்டிடியூடு சொல்லிப்பேன் அப்படின்னு கட்டி தழுவிக்கிறார். அடிக்கடி கட்டி தழுவிக்கிறாரு. ஸோ கண்டலகாவை மேலே உரலாயேனாலும் அதே மீனிங் தான், கண்டலகாவைனாலும் அதே மீனிங் தான், நெஞ்சோடு கட்டி தழுவிக்கினார். அதை பார்த்தோம் இந்த 13வது சோப்பாயில். அடுத்தது அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம்.
Hello children, good day to you all. Now let us see verse number 12. Now in the last audio we saw Hanuman bringing Sanjeevana mountain. He carried the mountain to Lanka, and the herbs, the leaves were used to bring Lakshmana back to life, right? We saw all that, and Rama was so happy and he started praising. That much we saw in the previous audio. Now the verse 12 is Raghupati कीन ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई. That is 12th one. In the 11th one he said, oh, he brought Sanjeevana Lakhanaji Laya Sanjeevana Lakhanaji Aaye. Then what did Raghuvira do there in the 11th verse? He harashi uralaye. He praised him so much and uralaye, hugged him. That much we saw. Now here in the 12th one, Raghupati कीन ही बहुत बड़ाई. He didn't keep quiet even after that. He hugged him tight. He praised him so much, and all again and again, hugging him, Rama praised him a lot, praised Hanuman, saying he couldn't control himself. Rama was so happy that he couldn't control himself. He kept on saying, wow, Hanuman, how much help you have done to me. You have done a lot to me. See, no one can do this. How can I show my gratitude to you? I don't have anything to give you. What can I do? He kept on saying like this. He kept on praising him profusely. And saying this again and again, he said, no one can even dream of doing this. That's what he said. You did such a great heroic deeds. You flew this way and that way. You brought that mountain, the entire mountain you brought, and you helped Lakshmana to come back to life. And see, we are all alive now because of you. You are great, Hanuman. You are my hero. You are a great hero, superhero. Oh, he was praising. And because you did all this, I don't know what to give to you. Again, he hugs him. He says something in praise of him, hugs him. So repeatedly, Rama went on doing this. That is what he says in the first line. Raghupati कीन ही बहुत बड़ाई. Bahut means so much, very much. Badai, praised, all good words he said. Rama went on praising, went on saying good words about Hanuman. And that was Bahut means so much, too much, very much. Raghupati कीन he went on saying good words, praising, all praises to Hanuman, and then hugged him again. That is in the first line. Then in the next line he says, Tuma mama priya bharata sama bhai. So he didn't stop even after doing all those, saying all those praises and all. He again says, Tuma mama priya bharata sama bhai. He even says, Rama says, Tuma means you, mama priya, my dear Bharata. See, you are like my dear Bharata. You are so dear to me, just like my dear brother Bharata. Now Rama has another brother there in Ayodhya, right? Bharata. He is taking care of the kingdom now. So in the absence of Rama. So Rama loves that brother also. He has 4 of them are brothers. I think you know that. Rama, Lakshmana, Bharata and Shatrughna. So Lakshmana is with him here. Rama, he never goes away from Rama. He always be with Rama all the time. So Lakshmana is with Rama here. But Bharata is there in Ayodhya taking care of the kingdom, in charge of the kingdom. So when in Rama's absence, Bharata is acting king there. So Bharata also is a very good brother to Rama.
Rama says, he loves all his 3 brothers. So here what Rama says is, Tuma means you. He is talking to Hanuman. Tuma means you. Mama Priya Bharata. Mama Priya, my dear Bharata. Mama means my. I have a dear brother named Bharata in Ayodhya. So you are like him, Samabhayi. Sama means equal. You are equal to my dear brother Bharata. Bhai means brother. So you are so great. I love you so much that you are no less than my dear brother Bharata. I have a very good brother called Bharata. I love him so much, and you are no less than him. So you are also as good as Bharata. You are Mama Priya Bharata Samabhayi. You are equal to my dear brother Bharata. That's what he says in this line. I adore you so much as I adore Bharata. I love you so much as I do to Bharata. That's how he goes on saying, Rama says. So in these 2 lines, Tulsidas makes us understand that Rama is showing his gratitude by praising him profusely and again hugging him, again and again hugging him, and also says, you are like my dear brother. I have a very dear brother called Bharata, and you are also equal to him. Tuma Mama Priya Bharata Samabhayi. Raghupati Keen Hi Bahut Badai. He praised him so much and also said, Tuma Mama Priya Bharata Samabhayi. That is 12th verse. Now we'll see the next one also, 13th. Sahasra Vadana Tumaro Yasa Gavai Asakahi Shripati Kantalagavai. In the next verse also, the same thing is continuing. Sahasra Vadana Tumaro Yasa Gavai. Now here, Tulsidas is saying this. What he says is Sahasra Vadana. Sahasra means 1000. 1000. That number is called Sahasra. Vadana. Vadana means normally in Sanskrit the word Vadana means face. Face. But here Tulsidas means to say mouths. Vadana. He is using the word to mean mouth. So 1000 mouths. That is what he means by saying Sahasra Vadana. Sahasra Vadana Tumaro Yasha Gavai. All 1000, 1000 mouths are singing, Gavai are singing, Tumaro Yasha, your glory. See, everywhere, thousands of mouths are singing your glory. That's the meaning of this line. Tulsidas says that. See, Hanuman did such a great thing, such a great achieved, he all these feats, unimaginable. No one can do this. Such deeds he has done. So, thousands of mouths are praising his fame, his glory, are praising, are singing in praise of him. Thousands of mouths are, Gavai means singing, Yasha means glory or fame. They are singing your glory. Tumaro, Tumaro means yours, your glory. Who is singing? Thousands of mouths means thousands and thousands of people. That is the meaning. People everywhere, all around, people in the universe, in the entire universe are singing. That is the meaning. And it can also be understood like this. And now Rama, we saw that Rama himself was praising him so many times. Again and again, repeatedly, he kept on praising. So that also is possible. Rama himself has praised him 1,000 times. More than 1,000 times. Now Sahasra means 1000, but it doesn't actually, we need not think exactly 1000. It means innumerable number, many times. That is the meaning.
So Rama kept on praising him so many times, we can say that 1,000 times he praised him. That is also possible. And also Tulsidas also means to say thousands of people are singing your glory. Now who are these thousands of people? Were there so many people there in Lanka, in the battlefield? Not about them. Now here what Tulsidas means is people from above. Above means from Devaloka, Swargaloka, Devaloka, where Indra and other devas live. Indra and other devas means sun, moon, then Yama, Kubera, Vayu. They are all devas, deities living in Devaloka. Vayu Bhagavan, Agni Bhagavan, Surya Bhagavan, right? So many devas, deities are living in Devaloka, above the earth. That's another world there. So Devaloka, from Devaloka, all the devas were watching this, what's happening on the earth there. So just below them, earth, we are living. So they were watching from there. See, look, Hanuman is flying. He's flying somewhere to north. Oh, he is lifting, he is carrying a big mountain. I don't know why he is taking it. They are all talking about that. Then they understood everything they are watching from above. And so they said, see, look at his feet. What a hero he is. He has done such a great thing. So everyone started praising. So people living in Devaloka, Brahmaloka, all started praising. That's why Tulsidas says, thousands of mouths, Sahasravadana, Tumaro Yasha Gavai. So your fame, your glory is being sung by thousands of people. That is the first line. Then in the second line in that verse, Asakahi Shripati Kanthalagavai. Now Rama was also, he did not stop. He kept on praising. Still it's going on there. So others are all praising from above, and here Rama never stopped. He could not stop. He couldn't control himself. He said, oh Hanuman, you are so great. You are a great hero. You did this to me. You did that to me. How will I show my love to you? Kept on saying this. And Asakahi means saying so, saying all that. What did he do? Shripati. Shripati here. Shripati means, it's another word to address Rama. Means actually the meaning is, Shri means Lakshmi. Lakshmi Devi. Pati means husband. Lakshmi Pati. Sri Pati means husband of Lakshmi. Now who is Lakshmi here? Sita Devi. So Sita Pati, we can also say that way. Sita Pati is Rama. Shri Pati means Sita Pati or Lakshmi Pati. So husband of Lakshmi, or Sita's husband, Lakshmi's husband, that way. And that is Rama. We are addressing Rama. Asakahi Shripati. So saying, Rama Kanthalagavai. He was praising again and again, Hanuman, you did this to me. Hanuman, you did that to me. You brought my brother back to life, and you are like my brother Bharata. I love you so much. I adore you so much. He was saying all this, and saying so, he also Kanthalagavai. Once again he hugged him. Kanthalagavai. Kantha means neck. For neck we say Kantha, or throat. Throat also is Kantha. So he brought him to his neck, means what? He held him tight to his neck. He held him tight to his throat, means he hugged him. He embraced him. So once again Rama hugged him. Kanthalagavai. There they use the word Uralaye. Tulsidas used one more word there in the 11th verse. Harashi Uralaye. He praised him, and Uralaye means hugged him. Here the same hugging is, here it is said in different words.
Kantalagavai. He took Hanuman close to his neck, close to his throat, tight, held him tight to his heart. That means he hugged him. So that is the meaning of the line here in the 13th verse. Sahasra Vadana Tumaro Yasagave. Thousands of people are singing your glory. They are singing in praise of you. Asakahi Shripati Kantalagave. Saying this, so saying, Raghupati or Shripati, what did he do? Hugged him once again. So he kept on praising and hugging. He praised and hugged him. So repeatedly he was doing this. That's what we see in these two verses. Okay. So in the next audio, we'll continue the next verse. Jai Shri Hanuman.